Kuma kiri nyaga, kiri biroiro, kiri makiri dogo. Irema kia jahi o ginyagia mitaburuko ya Nyandarua na ngongo ciothe ciumaga huho ciandite wega thaa imwe ya hwaini ni ndoka niguo ngumenyithie uria bururi wa tinda na ngagikunyita ugeni mwiroreri wa Nice TV thiini wa Utheri wa Nice. Maya ni mohoro maria andikitwo a mohoro ma tinda magikunganiria no mbere ya turikite mutaburuko-ini. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. Munini wa president gucera kaunti-ini ya Kirinyaga. Arimi a mbembe kuma Nyamira kwamukira ũteithio kuma kũrĩ kĩama kĩa Apollo. Mũtongoria wa kĩama kĩa TSP Mwangi Kĩonjũri kũria atongoria maunire kanua ithegi. Mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Taita Taveta gũteta nĩ ũtongoria wa kĩama kĩa UDA mwena ũcio. Ririkana no waranirie na ithuĩ kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook, Nice TV mũciĩ wa gĩkeno ona hamwe na YouTube. Na tukianjĩrĩria riboti-inĩ ya mbere nĩ atĩ munini wa mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto ũmũthĩ nĩ agũcerete gĩcigo-inĩ gĩa Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa ekumagaretio nĩ aruna ake arĩa mamũnyitaga mbaru. Oho nĩ akorirwo akĩrugũria thukuru ũmwe wa kothi cia moko itũra-inĩ rĩa Gĩbingoti kaunti-inĩ ĩyo. Ũmũthĩ ngemi na ndũhiũ irokire gũtemanio kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria aikari a icigĩrĩra itiganĩte cia kaunti ĩyo mekumũrũrũkĩte na mĩtũkĩ ta njĩra ya kũnyita munini wa mũtongoria wa bũrũri William Samoei Ruto ũgeni. Ruto na ũrĩa uma mĩhang'o-inĩ yake ya kũmatha kura nĩ erĩire aikari a Kirinyaga atĩ no egũthiĩ na mbere na kũhingia ciĩranĩro iria merĩire angĩkorwo nĩ ekũhotana ta mũtongoria wa bũrũri ithurano-inĩ ciũkĩte mwaka-inĩ ũyũ wa 2022. Ruto aririe mĩario no hĩndĩ ya igongona rĩa kũhingũra thukuru wa kothi cia moko mwena wa Gĩbingoti gĩcigo-inĩ gĩa Sagana. Tunaelewana watu wa Kirinyaga? Hapa Kirinyaga tulikuwa na college, hatukukuwa hata na college moja ya teknolojia. Leo tumejenga college ya teknolojia hapa Ndia. Na mimi nilikuja pale nikaanzisha. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga shule ya teknolojia pale Mwea. Tumeweka milioni 100. Tumekamilisha shule ya teknolojia ya Geshogu. Tumeweka shilingi milioni 100. Ile imebaki ni moja tu ya hapa Kirinyaga Central. Ndio tuhakikishe kila mtoto wa hapa Kirinyaga anapata nafasi ya kusomea ufundi na teknolojia. Oho nĩ kumagaretio nĩ aruna ake ta Musalia Mudavadi wa kĩama kĩa ANC, Moses Wetangula wa kĩama kĩa Ford Kenya na Ani Waigũrũ arĩwe gavana wa Kirinyaga. Nĩguo kũmũteithia Mheshimiwa gavana kuja uendeshe program. Ndaje kana tunageithanie. Geithanie. Nĩ mũndũ ũkagũcera. Mũgokari. Asante. Aya, makofi ya Mheshimiwa wetu kigogo wa UDA. Nilikuwa nimuite lakini akaitwa na GK, lakini ni sawa. Andũ aitoreke ide morie. Andũ aya marauga nĩ magoka maite mbeca atĩ mũgũrũ wa mũthia Azimio. Kwĩ mũndũ wa Azimio haha? Kwĩna mũndũ gathie Azimio? Nĩigana marauga atĩ nĩ magathie Azimio magũheo mbeca nyingĩ mũno. Tũramera moka nĩ magoka makore andũ nĩ ũndũ gũtingĩreka ng'ombe ĩkue na kĩ? Tũtikoreka ng'ombe ĩkue na kĩ? Sisi tunasema watu wa Kirinyaga hawatanunuliwa. Imwe cia ciĩranĩro iria akũhingia nĩ gũtigĩrĩra atĩ barabara ciothe mwena ũcio nĩ ciathondekwo, gwĩkĩra thitima nginya mĩciĩ ya andũ kĩũmbe na makĩria gũtigĩrĩra mĩhang'o ya kuongerera mathukuru ma kothi cia moko nĩ yagacĩra. Tumefikisha watu 1125 tumewawekea stima makwao. Na mimi nataka nisimame hapa niwahakikishie hiyo mpango ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi.
handu-ini ha Nice TV de kaunti-ini ya Kirinyaga. Ritwa riakwa ni Liz WAMBUI. Nĩ ngatho mũno Liz WAMBUI nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Taita Taveta na arĩa maranyotera iturwa ngũrani na kĩama kĩa UDA nĩ matetetie mũcemanio wa kĩama gĩkĩ taũni-inĩ ya Voi gũkũ makĩheana mateta mao na kuga nĩ manogetio nĩ ũrũgamĩrĩri wa kĩama gĩkĩ. Maugĩte atĩ nĩ megũthama kĩama-inĩ angĩkorwo mateta mao matigũkinyĩra ũrũgamĩrĩri wa kĩama. Ũhoro makĩria wĩna mwandĩki witũ wa mohoro Macharia wa Mwangi. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na kwambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Mbeũ njĩthĩ arĩa maranyotera iturwa ngũrani kaunti-inĩ ya Taita Taveta nĩ maugĩte nĩ megũthama kĩama-inĩ kĩa UDA angĩkorwo mateta mao matikũiguo. Sisi kama chama tumekijenga, hatutakubali mtu mwingine ako na mawazo ya kutufukuza eti kwa vile yeye ako na pochi nene kubwa aje atufukuze. Sisi vijana tutatetea haki yetu na tutatetea nafasi yetu ya chama. We rather walk away from the party and settle in a party that will give us fairness and equity. Kama masuala ya kijana yatasikizwa kwa chama fulani, tuko tayari kwenda kwa hiko chama na kuuza hiyo agenda. Makiaria marĩ Voi kũrĩa megũcemanĩtie nĩ morĩtie ũtongoria wa kĩama kĩa UDA wa kĩbũrũri gũtigĩrĩra nĩ maingĩrĩra ũtongoria wa kĩama kĩa UDA na mũno kuma kaunti-inĩ ya Taita Taveta na gũtigĩrĩra mateta mao nĩ maiguo. Mbeũ njĩthĩ aya oho nĩ maugĩte angĩkorwo gĩthĩna gĩkĩ nĩ gĩgũthiĩ na mbere matirĩ na ũma kana ithurano cia wamũrania nĩ cigatabanio na njĩra ya waragania na nĩ mekuma kĩama-inĩ gĩkĩ angĩkorwo maũndũ maya matigũkorwo matangĩkĩirwo. Chama imeenda ikapoteza mwelekeo kwa sababu hata sasa ukiangalia wakati Ruto anakuja Taita Taveta County ndio coordination inafanywa, mobilization, lakini Ruto anapotoka tu Taita Taveta County unapata kwamba watu wanatulia. Swala ya wanawake kupelekwa bungeni kama maflower girls, yani nominated MCAs, yaisha sisi wanawake. Napenda kuomba tupewe first priority katika elective leaders. Ngiribotera ceceni ya Nice TV kuma kaunti-inĩ ya Taita Taveta, niĩ njĩtagwo Macharia wa Mwangi. Tucoke o kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. O rĩrĩ kambĩini cia ithurano inyitĩte thing'a, mũtongoria wa atumia na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ĩno Wambui wa Ngirĩci nĩ makoretwo magĩcokanĩria mĩario na gavana wa Kirinyaga Anne Mũmbi wa igũrũ. Ngirĩci nĩ orĩtie mũingĩ gũgatigĩrĩra nĩ macagũra atongoria arĩa mararehe ũthii wa nambere no ti ciama cia kĩũteti. Tunasema hao wenye wanazunguka wakisema ati ground inabadilika, wawache kudanganya watu. Ground ya Kirinyaga ni ya William Samoei Ruto na Hustler Nation na chama ni UDA. Mondo okiagoa gĩtegea kanata na ndĩrenda kũmwĩra inyuĩ toka na ciama tukathura nacio no ciama ikoa biathara. Nĩ mũigua ciama nĩ biathara mwene kĩama. Kwa ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, agwa mũndũ UDA ona nĩ mwega rĩ mũbeikura no agora UDA ona ndena mũtekuga kona thuti omonde ũtwĩkĩra mix match na tũsmart kanata tũtekũthura mathuti magũtũthũkĩria bũrũri witũ wa Kirinyaga. Mount Kenya tũtĩna mũtongoria rũrĩrĩ rũtana kingi rũbũragwo rũkathira mũtigetekere tũbũrwo andũ aitũ kanata ni omonde thirikari ĩrĩa ĩkoretwo mĩeri ĩtano gometea na ndi koundi mubwale project maondola kuranjira gandire makuete na karatathi ndinjugane mamaende kakirinyaga tutenderio tena thimuthamaki kanata Tuthie na mbere o rĩrĩ ithurano cia wamũrani rĩu itigĩtie thikũ nĩguo itafanio. Atongoria a kĩama kĩa DAPK mwena wa Kakamega nĩ mateanĩirie ithurano icio iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũtafanio hamwe na cia kĩama kĩa ODM kuona atĩ ciama ici ciĩ rungu rwa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Makĩaria nĩ maugĩte atĩ o nĩ makũnyita Raila Odinga mbaru kĩhĩtahĩtanĩro-inĩ kĩa O President no matikũnyitanĩra na kĩama kĩa ODM ithurano-inĩ cia wamũrani. Uko na baba tunataka kumpikia kura na tunajua atashinda kukuwa president wa hii nchi, lakini katika hii nyumba ya baba iko na milango nyingi. Mlango ya Muluya ni kani? Mlango ya Muluya ni TAB, na
Tungetaka katika viti yote kutoka katika hii county ya useneta, ya governor, MP, MCA na women rep, tutasimamisha watu. Uchaguzi wetu utakuwa free and fair. Yule mtu ambaye ata merit ndio atapewa tiketi yetu, na kusisitiza ya kwamba hapa hatutapatia ile mambo tunasema ya kwamba tuunganishe pamoja vyama. Sisi DAP tutatoa watu wetu ambao tunajua ya kwamba wako very popular na watapata viti. Nilisimama na hii chama kwa sababu nilikuwa vice chair kwa ODM. Na ile ukarapati walikuwa nao, nikaona kama ningekuwa msichana ningali market na nitapata mwanaume, na nimepata mwanaume ambaye anaitwa TAP. Nomination ya TAP tutatumia all means. Tutatumia persuasion, consensus. What we don't want in competition zile za kufunja chama. We shall come to popularity and to say nini tutatumia popular mtu kwa ground. Tuingire kuria kaunti-ini ya Githii kuria kiama kia ODM kiria gitongoragio ni mutongoria wa ngwataniro ya Azimio niwe Raila Odinga nikiuritio gitigirira ithurano cia wamurani igakorwo ciina uma na waragania. Mubunge wa Dagoretti ya Rugongo niwe Simba Arati na mubunge wa Kitutu Chache ya Itherero Richard Onyonka nio maikitie mwito uyu kigomano-ini kia ajumbe a kiama kia ODM kaunti-ini ya Githii toria mwandikitwo wa mohoro Muruga wa Gaitho aratariria. Gĩtaĩtano kĩnene mbere ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana nĩ nũ ũkayũkia tigiti wa ciama itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Ithurano nyingĩ cia wamũrani nĩ ciagaga wĩithĩranu, ona ũma kuona atĩ atongoria amwe nĩ maheagwo tigiti thengia wa kũhotwo ithurano-inĩ icio cia wamũrani. Kĩama kĩa ODM nĩ kĩũrĩtio gĩgakĩgĩa na ũma na ũithĩranu ithurano-inĩ cia wamũrani, gũkũ gũkĩũria atĩ atongoria arĩa mena ũrũmĩrĩri mũnene nĩo agĩrĩru mũno kũheo tigiti hĩndĩ ĩyo ya ithurano. Simba Arati ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũgavana wa Kisii marĩ hamwe na Richard Onyonka arĩa mo makĩgomano-inĩ kĩa ajumbe a kĩama kĩa ODM nĩ maugĩte atĩ nĩ mekũruta wĩra na oho kwĩranĩra kũgacĩrithia ũrĩmi na wonjoria kaunti-inĩ ĩno ya Kisii. Na mimi nataka kushukuru hao wazee na kina mama na wale wote wamefanya research mpaka wakafikia mahali ya kusema kwamba mimi nitapewa nafasi ya kung'ang'ania kutoka Kitutu Masaba. Nawashukuru sana. Pili, nimekuja hapa leo ni launch manifesto yangu, na nikimaliza kusema kwa kitabu hiyo manifesto moja, nikimaliza kusema nitawapea launch manifesto yangu kwa hii kitabu ambaye ni nini nitafanya ama nitarajia kufanya kwa watu wa atongoria aya nĩ morĩtie aikari makahũrĩra mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga kura hĩndĩ ya kĩhĩtahĩtanĩro kĩa president gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Sure the residents of Kisii, especially the delegates of ODM, that we are going to unite. I want to apologize to anybody that we have wronged as we are moving on with our campaigns. 8 factories of coffee in Kisii. We don't have. When I get into the US, I start crying. What happened with our factories of coffee? It was leaked, and today is dry. You check on a pyrethrum, which we used to plant here. All of it's gone down. The only place pyrethrum is being planted is in Molo. Kikiribotera metha ya mohoro ya Nice TV, njĩtagwo Muruga wa Gaitho. Nĩ ngatho mũno Muruga wa Gaitho nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku kuma kaunti-inĩ ya Githii. Na riboti ĩyo nĩyo ĩratũhe bureki itũ ya mbere, no tũgĩcokereria ngũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũgatinda. Shushu! Karibuni. Naomba niwatengeze chai. Mam, niko na siri ya kukuambia. Nimekuletea zawadi. Hii mkate inaitwa Broadway's 50-50. Inanukia poa. It's a mixture of brown and white flour
Finally, mimi na ile wrong, hollow, tasteless banana bread. Exactly! Introducing the all-new Broadway's 50-50 bread made from a mixture of brown flour and white flour. Jibonde V50 with the tastiest bread in town with less sugar, enriched with essential fibers and nutrients, and packed with energy. Broadway's 50-50, the best of both worlds. Hey, Shosho, anajimona V50. Broadway's, baked with heart since 1958. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV nĩ gũthiĩ na mbere ũkĩroragĩra Utheri wa Nice mohoro maitũ ma thaa ĩmwe. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi Kĩũnjũri na ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya irathĩro nĩagĩte na rĩtana kũrĩ ateti na atongoria rĩa gũtabania kambĩini cia thayũ. Kĩũnjũri augĩte atongoria amwe makoretwo makĩaria mĩario ya kuongerera ũrugarĩ wa ũteti bũrũri-inĩ hatarĩ gĩtũmi, kũrĩa augĩte nĩ wega kũmenyerera mĩario kuona ithurano nĩ cia ihinda na thutha ũcio bũrũri wa Kenya nĩ ũgũbatara gũthiĩ na mbere. Oho Kĩũnjũri augĩte wagĩrĩru wa mũteti ti kumana na icanjama kana kwaria na kayũ kanene mũno no nĩ kĩrĩa agũkorwo agĩteithĩrĩria nakĩo gũtwarithia bũrũri na mbere. Kĩũnjũri arĩtie ũũ igongona-inĩ rĩa mathiko mwena wa Mũringa Tũtetũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. For us who happen to be in politics, it's always good to choose our words. It's always good to know that elections comes and go. In the next few months, 5 months and a few days, elections will be behind us. But this country will still prosper. Our names will be required. What we stand for will be looked at. We shall be gauged by Kenyans, by our voters, not by how much we spoke, not by drama and comedy, not by how you shouted very high, but what you can be able to provide for this country to prosper in future. And therefore for us we have chosen the higher ground, that whatever we shall do, we shall be very, very obedient to the call. For any leader who wants to lead this country, must also look for backing from other communities. And the backing he's looking for is backing not only from those communities, but to those leaders whom they can be able to work together in harmony, so that you don't have a situation whereby you have a deputy president fighting with the president, or a president who is fighting his deputy. All this is happening because leaders were not grounded properly. Leaders just came together for the purpose of winning an election. And the same mistake is going to be repeated. History might repeat itself, whereby for convenience, somebody want to pick a deputy president. And this deputy president they are going to pick, they have no history of working with them together. And therefore the risk that we have is that because those who want to aspire as presidential candidates already know that the kind and the type of a deputy president they want, they really want to take over and donate power to those deputy presidents that they are going to handpick. If they are serious enough, by now we should be able to know who is grooming who is going to work with who. And if it's about coalitions, can they be made in good time? Or you just want to come and handpick a deputy president whom you can intimidate, whom you can impeach the following day. A deputy president who will be powerless. A deputy president who will just be a flower girl in your government. And those are the issues now that we have, the challenge that is facing Kenya. That is why you see, even right now, you cannot be able to tell who will deputize Raila Odinga, who is going to deputize William Ruto, who is going to deputize Kalonzo Musyoka, or Musalia Mudavadi. Because all of them, if you look at them, by now they could have shown us signs so that we can be able to criticize. We can be able to know the potential of those that they want them to deputize.
Ucio ni mutongoria wa kiama kia TSP Mwangi Kĩũnjũri. Na tukieherera uteti-inĩ ati thirikari nĩ ĩranĩire gũkorwo ikĩhũrana na mũhatĩkano wa ngari gũkũ Nairobi kugerera gwakwo gwa thitĩnji njerũ na ciegemio njerũ cia ngari. Mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa waki Charles Hinga niwe wanĩrĩire ũũ akiuga mũhatĩkano wa ngari ũrehagwo nĩ ũndũ wa ngari cia andũ kĩũmbe no ti ngari cia ũkui wa mũingĩ. Rĩu ene ngari cia andũ kĩũmbe marĩtigaga ngari ciegemio-inĩ icio na kuhuthira ukui wa muingi gukinya kuria megutanyaga. And I want this to be very clear. The people who are congesting the road are not matatu. Matatu congest by behavior. But the people who congest our roads is the private vehicles, because we have too many of them. So you have myself, I have my own car, my wife has a car, my kids have their own car, the helper has a car, the gardener has a car. Na kila mtu ana drive peke yake. We are the ones, the private vehicles are the ones who are causing the congestion. Yes, matatu, as I said, they cause congestion because of behavior, because sometimes wanakuja wanasimama anywhere, kuchukua watu, inaleta congestion. But behavior is something that we can address. But for us to be able to really address the issue of congestion, it is the private vehicles. But we are alive to the fact that the private vehicles are here with us. So we are going to give you an alternative, reliable system. And for us to do that, we will give you a place where you can drive, for example, to Kasarani, and you park your vehicle, safe and secure, and you get onto a reliable public transport system. So we're going to have park and ride facilities in different areas. For example, in Roiro, we already have a park and ride facility at the railway station. So you can come with your vehicle, you park, either take the train or jump onto the BRT, and then when the shughuli zako urudi uchukue gari yako uende nyumbani, you know. But then the park and ride facilities will also have what is called kiss and ride, which is also called drop-offs, you know. So it's been designed in such a way that there is good circulation. So if you want to be dropped off, you will come, and there is a designated place where people who just want to be dropped off, and then you wait mwenye ana gari aende, where we get kwenye basi. But also it is interlinking with other modes of transport. So at the same place, we're going to have last mile providers, which is boda, which is matatus, which is, you know, by scaling. Whatever your preference of your last mile is, we have made provision so that there is going to be seamless way of interacting. So I think and it's important that you're having this conversation with yourselves, when you're reporting on. Nake mwandiki munene wa kiama kia aruti a wira guku bururi-ini nikio Kotu Francis Utheri muthenya wa muthi ni auma na mucemanio mwena wa kaunti ya Naikuru, mucemanio ria ukuhaririirio muoroto waguo uri kunyitithania aruti a wira na aria mandikite. Thiini wa mucemanio uyu ni makorirwo makiandikanira uria makurutithania wira hamwe. Gathoni wa Njoroge ena riboti ino makiria. Mwandiki mukaru wa Kotu Francis Utheri ni atongoririe gĩikaro gĩa kũhĩtũkia ũiguano wa hamwe gatagatĩ ka aruti wĩra thirikari ya ũrĩmi na kĩama kĩa aruti wĩra mĩgũnda KEPAU, kũrĩa mĩena ĩno yerĩ nĩ ĩrĩgĩrĩirwo gwĩkĩra thaĩri ũiguano ũyũ ũrĩa ũrananio ta CBA. Akĩaria taũni-inĩ ya Naikuru, ũmwe wa arũgamĩrĩri anene a Farmers Choice nĩ akorirwo akiuga atĩ ũiguano ũyũ wao ũgakorwo ũgĩthira mwaka-inĩ wa 2023. Na oho ni acokeirie mwandiki mukaru wa Kotu Francis Utheri ngatho ni kurugama na aruti a wira makiria hindi ria murimu wa COVID-19 uragumiire muno bururi. Agriculture, and we need to continue bringing down the cost of production. It's gone really high. In the past, I must say that Farmers Choice were unable to give an increment during the last corona period because it was difficult, but we had to sit down with the union and we were able to sit and agree on the areas that we needed to also give each other space. So I must thank Dr. Atoli, because we were able to agree that to keep our workers, none of the employees of Farmers Choice was sent on unpaid leave, none was declared redundant, all of them have been able to work through that period. Utheri akiaria ni ugire kiama giki gia Farmers Choice gikoragwo gikirũgamĩrĩra aruti a wĩra arĩa marĩ icagi-inĩ.
Utheri nĩ anyitĩte mbaru ũiguano ũyũ wa aruti a wĩra na arĩa mamandĩkĩte na akorwo akiuga ũiguano ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia mũruti wa wĩra ũrĩa mũhinyĩrĩrie na njĩra nene. Oho nĩ akorirwo akiuga makĩria hĩndĩ ĩno twerekeire ithurano-inĩ nĩ wega mũruti wa wĩra akorwo akĩgitĩra wĩra wake nĩguo gũtigĩrĩra atĩ arĩa mamandĩkĩte onao mawĩra mao nĩ makorwo magĩtherema. Who are mostly in rural areas, places like Eldoret. Those who are nearer the town are those who are in Kasarani near Nairobi. And I want to thank those people who are involved in negotiations because with the new rates might push the lowly placed person, those people who are down, to a very higher manageable percentage, being in rural, working from rural areas, and with proper tabulation, that might grow somebody who is in rural living maybe next to his own house higher than what that particular person was getting. Handũ-inĩ ha metha ya mohoro ya Nice TV, rĩakwa nĩ Gathoni wa Njoroge. Tuingire riboti-inĩ ĩngĩ ya kĩeha, hihi Ibrahim Mohamed eko. Ibrahim Mohamed wokũrũ wa mĩaka 24 na ũrĩa ũranyotera gĩturwa kĩa MCA kaunti-inĩ ya Kilifi nĩ agĩte kwa ihinda rĩa wiki ĩmwe rĩu. Famĩlĩ yake yugĩte atĩ rĩa mũico onirwo mwena wa Mombatha ta ũrĩa mwandĩki wa mohoro Gathoni wa Njoroge aratarĩria. Thirikari ya Nyamira kũgerera ministry ya ũrĩmi nĩ ĩkĩrĩte mwandĩki mũkaru wa kotu Francis Utheri nĩ atongoririe gĩikaro gĩa kũhĩtũkia ũiguano. Ibrahim Mohamed ndarionekana gwa thikũ 7 rĩu kũringana na famĩlĩ yake umira kwa mũciĩ mwena wa Takaungu kaunti-inĩ ya Kilifi wakana kiumia kĩhĩtũku mathaa-inĩ ma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Mũtumia wake augĩte atĩ arĩ Mombatha rita rĩake rĩa mũico rĩa werĩ kwaranĩria na mũtambo wa thimũ thaa 3 cia ũtukũ na akĩihũrwo nĩ wagagu mũingĩ mũthuri waga kũinũka hwaĩ-inĩ ũcio ta ũrĩa warĩ mũtugo wake. Na habari zake zaidi kumuhusu, naomba tafadhali munisaidie, watoto wanisumbua. Kila nikirudi watoto waniuliza baba yuko wapi, mwenye nateseka. Amwe arata ake mugĩte atĩ nenda ciake cia ũkinyanĩria ta mitambo ya Facebook na WhatsApp nĩ cirahũthĩka no ndũmĩrĩri nguhĩ itiracokio na kana thimũ gũkorwo ikioywo. Ni kosa lolote ambalo alilofanya likafanya yeye achukuliwe ni jambo ambalo linaweza tatuliwa kwa njia zingine za kihalali na si njia za kuchukua mtu na watu wasijue pale alipo. Serikali ifuatilize kwa mkono wake mwema tupate majibu ya mtoto huyo. Na mzee wake vile ambavyo ni mgonjwa imemuathiri sana. Kũringana na rũhonge rwa kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ nĩ rwa Haki Afrika rugĩte atĩ andũ 6 nĩ mekĩrĩtwo mũkonde gũkorwo magĩte gĩtaro-inĩ gĩa gĩcũa-inĩ ũndũ ũrĩa ũtũmũrĩte hau na wagagu na njĩra nene. Gĩko gĩkĩ gĩa ica ikuhĩ nĩ kĩandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Kilifi. Askari wameanzia uchunguzi, shirika la jinai wako kwa hili kitendo na lazima tutapata mahali huko. Ngĩribotera Nice TV, njĩtagwo Gathoni wa Njoroge. Nĩ ngatho mũno mwandĩki wa mohoro Gathoni wa Njoroge na tũgakĩhoka atĩ honge cia ũthuthuria nĩ igũkorwo igĩthuthuria nĩgetha mũhũranĩri wa gĩturwa kĩu kĩa MCA Ibrahim Mohamed akorwo akĩoneka. Na tũingĩre rĩu kaunti-inĩ ya Nyamira kũrĩa arĩmi a mbembe kuma kaunti-inĩ ĩno rĩu nĩ mamũkĩrĩte ũteithio kuma kĩama-inĩ kĩa Apollo Agriculture kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩhũra njeki ũrĩmi wao nĩguo kwagĩrithia maciaro mao. Kĩama gĩkĩ kĩna muoroto wa kũhe arĩmi mbegũ na oho gũkorwo magĩkomberwo kĩgĩna niguo makorwo magĩtwarithia ũrĩmi wao na mbere. Mwandĩki wa mohoro Cikwa Mwangi ena riboti ĩno makĩria. Thirikari ya Nyamira kũgerera ministry ya ũrĩmi nĩ ĩkĩrĩte thaĩri ya ũiguano na kĩama kĩa Apollo Agriculture nĩguo kũhũra njeki arĩmi a mbembe gĩcigo-inĩ kĩu. Makĩaria taũni-inĩ ya Nyamira thutha wa ũiguano ũcio, arũgamĩrĩri a kĩama kĩu nĩ maugĩte atĩ mena muoroto wa kũhe arĩmi acio ngombo na mbeũ cia kũhanda.
Icigo iria ciramurikwo ni kiama giki ni gicigo kia Nyamira Githii orondo umwe na Vihiga. Moving forward, we intend to reach out to small-scale farmers who are doing between 0.5 and 3 acres of maize, being our first focal value chain. But moving forward, we also looking at other crops that farmers do in Vihiga County, and we'll be collecting feedback from both the county government, our farmers, and other stakeholders in the county to see where else we can also support farmers as a company or as a Polo Agriculture. Kiama giki oho ni kiraruta mathomo kuri arimi na maafitha a urimi niguo makorwo makimenya uria urimi wa kiriu urakorwo githie na mbere guku bururi-ini niguo kurehe maciaro mega ma urimi wao. Oho ni magukorwo makirora kiria kingi gikoragwo gikihandwo icigo-ini ici niguo gutigirira gicigo-ini giki urimi ni wakorwo kigacirithio na njira njega. Make the initiative more effective on the ground by sensitizing the farmers. The farmers don't feel that they are doing this alone. So apart from them being on the ground, our part, we have inducted our officers so that they can be on the ground and work hand in hand with the Apollo. Gerifotera Nice TV, Getwo Shiko wa Mwagi. Nĩ ngatho mũno Shiko wa Mwangi uri kaunti-inĩ ya Nyamira na hihi ndikiwe mũtukĩrĩtie kĩ kaunti-inĩ ĩyo. Na riboti ĩyo ya Shiko wa Mwangi niho turekĩra gaturumo ka mohoro maitũ ma thaa ĩmwe. Ĩndĩ ndũkenyenyie mũtambo nĩ amu wona ciehanda wega thaa ithatũ nĩ tũgũcokereria tũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia. No mbere ũguo Kenya ngorwo ngĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri cianyu kũrĩa mwena wa Facebook ũrĩa mwakorwo mũgĩtwarĩria. Na ngona Wanjirũ wa Wambui aratwĩra geithĩkai kuma Juja High Point. Na ngona Hydro Murigi arauga ucio agetwo Hydro Murigi kuma Kĩriko-inĩ gĩcigo kĩa ũmbunge Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a. Ngakiona Sky T Karish agatwĩra nĩ aratwĩrorera Betty Irongo akangeithia na ndakĩgeithĩka. Ruth Kuria akanjira ndemugeithirie mutauri na njira ya cieko ni akigeithika. O ringi ngakiona Jose wa Muthoni, Peter Kimani, Joki wa Karish, na o ringi ngakiona Jane Jesh hamwe na Susan Muthuri. John wa Kiriaini agatwira ni aratwirorera, na Ruth Kuria o ringi ngamuona mena muhia wa Kandara na wa Maria wa Mai Mahiu oroho na presenter OG na wa mwisho agetwo ZJ Mosvire. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Nice TV nĩ gũtũtua ceceni yaku namba ĩmwe na gũtwĩhokera mathaa maku tũkorwo tũgĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri watinda. Nĩ tuonane ona ciehanda wega thaa ithatũ. Niĩ rĩakwa nĩ Gĩtonga wa Wambui, nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Gĩtaũ wa Ngigĩ.